Naalala niyo yung Dino Crisis? Naalala ko nung bata ako. Hilig namin magkwentuhan about mga horror games, lalo na yung Resident Evil. Tapos sinasabi ng klase ko, tinalo daw niya si Nemesis ng walang weapons. Di mo madedebunk yun, wala pa namang internet nun. Tapos yung susubukan mo sa bahay, tapos hindi mo magagawa. Sasabihin niya, weak ka lang. Tapos nun, lumabas na yung Dino Crisis. So, ako rin, nagtapang-tapangan. Hiniram ko yung Dino Crisis nung kaibigan ko. Pero never ko nilaro kasi natakot ako. Feel ko pagka-on ko pala ng PlayStation, biglang may lalabas na dinosaur tapos kakainin ako. So after more than 20 years, naisip ko matapang na siguro ako enough para laruin siya. So chinek ko lahat ng kwarto, sinigurado kong walang dinosaur, and finally, nilaro ko na yung Dino Crisis. Put. So sabi nila, Resident Evil lang siya but with dinosaurs. Pero I think that's oversimplifying things. Yun nga, dinosaurs are faster, stronger, Harder, better, faster, stronger. mas aggressive sila than zombies. So, meron kang mas heightened sense of urgency sa game na to. And also, kaya ka nilang sundan sa next na room. So, hindi ka basta-basta makakatago pag may dinosaur dun. Tapos yung mga kalaban, meron kang raptor, raptor, and raptor. So, lumalakas lang sila as you progress. Pero tingin ko hindi naman issue yun kasi for me, pretty intimidating na talaga yung mga dinosaur eh. May mga pterodactyl nga sa ibang area na pwede ka damputin tapos ihagis ka. Pero I think mas nandun lang siya para ituro yung panic system ng game. So pag may lumabas siya na danger dun sa baba, parang mag-button mash ka para maging maligtas ka. And may mga scripted na chase sequence dun with the T-Rex, which is yung obvious na pinaka main boss nung game. And of course, yung mga boss fights din with the T-Rex. As for the graphics, fully 3D na yung game. Hindi lang pre-rendered backgrounds, which is yung uso nung PS1 era. Sa mga hindi nakakaalam, yung pre-rendered backgrounds, parang ano siya. Alam mo yung sa mga anime tsaka cartoons, yung alam mo kung alin ba to yung masisira next. Hindi part ng scene, yun yung nasa background, yun yung pre-rendered backgrounds basically. Dahil nga 3D na yung environment, mas ma-explore mo, and yung mga puzzle solutions, mas environment and observation based na. Sa environment mo na makikita yung solution rather than babasa mo sa files. Isa sa mga gripe ko is, although yung interactable items 3D na rin, minsan nagbe-blend siya sa background, hindi mo mapapansin na nalampasan mo na pala siya. Since 3D na nga yung environment, sinusundan ka na rin ng camera. It's like a precursor to Code Veronica na sinusundan yung character mo habang naglalakad. And also, you can move here while aiming. Big deal sa Resident Evil kasi hindi to na-implement until Resident Evil 6, which is more than 10 years after ni-release yung Dino Crisis. Yung controls naman, tank controls pa rin siya. Uso din to nung PS1 era. Sa mga hindi nakakaalam, yung movement ng character mo relative kung saan nakaharap yung character mo. Kung nakatingin sa'yo yung character mo, tapos nag-push ka ng forward, papunta sa'yo yung character. And as for the items, I would say hindi siya as generous as Resident Evil. Hindi ka basta makakadampot ng mga items sa sahig or nagdo-drop yung mga kalaban nung mga items. So most ng items ay makuha mo sa mga item box. May 3 item boxes. Yung green, which is mas madaming health. Yung red, mas madaming ammo. Or yung yellow, which is halo usually ng healing and ammo. Pero need mo ng plugs to open the boxes and hindi siya magically connected. So kung nagbukas ka ng green na box, connected lang siya sa lahat ng green box na nabuksan mo na. Hindi sa red or sa yellow. Ayun, ipaprioritize mo kung ano yung need mo at the time, kung need mo mas madaming health items or mas madaming ammo. So depende sa playstyle mo kung mas offensive or defensive ka. As for the inventory, masabi ko medyo clunky siya compared sa Resident Evil. Hindi ko alam bakit nila ginawang ganito na parang ang hirap i-navigate. Minor nitpick ko lang yun. Pero mas forgiving din siya kasi 3 yung items menu niya eh. Meron kang yung equip menu, nandun yung mga weapons mo. Tapos may key items menu ka, tapos nandun yung mga key items mo to progress sa game. And meron kang 10 item slots for health and ammo. Pero make sense naman na ganito kasi
pare-pareho lang yung mga items dito. Tapos pwede mo i-combine to make either health items or ammo. So again, depende siya sa playstyle mo kung gusto mo maging mas offensive or defensive. And speaking of health, walang health bars or parang yung ECG reading sa Resident Evil to show yung status nung character mo. Although nakita mo ko yung stance nga kung paano nakatayo or paano maglakad si Regina, kung gaano kababa na yung health. Pero ang favorite ko na health indicator dito is yung music. Pag mas mababa yung health mo, mas mabilis yung music, para bang sumasabay siya sa kaba mo. So nakaka-add siya sa tension sa game. Meron ding bleeding mechanic. Kung nakagat ka ng dinosaur and hindi mo na stop yung bleeding, makita mo tumutulo yung dugo and unti-unting naglo-lower pa yung health mo. And yung trail ng blood, naaamoy din ng mga dinosaur yun. So, pwede ka pasundan ng mga dinosaur kung hindi mo agad na-treat yung bleeding. So, added tension pa yun sa game. Yung exploration naman, again, depende rin sa playstyle mo kung gusto mo, either kung gusto mong more offensive or defensive ka. Pero pinapakitang niya sa map kung saan ka pupunta next. So, kung mahilig ka mag-explore, baka ayaw mo yung pinapakita kung saan ka next dapat pumunta. Pero yun nga, mas madali siyang matapos since alam mo saan yung pupuntahan mo eh. And habang nagpo-progress ka, may mga na-activate ka na laser shutters. So, pwede mo i-trap yung mga dinosaur sa isang part ng room. And lalo ka mapapaisip sa routes na i-take mo. So, it's an added strategic element. Minsan, pwede ka mag-shortcut pero may dinosaur doon. Kung tingin mo kaya mo siyang iwasan, doon ka dumaan. Pero kung kailangan mo ng safer route pero mas malayo, meron ding choice na ganun. It's a puzzle. So, as mentioned ko nga kanina, more observation and logic-based siya rather than may mga mabasa ka na code or clue or riddle kung paano i-solve yung mga puzzle. And yun nga, nandito nga yung infamous na pipe puzzle. Nandun din yung crane puzzle na nakakainis. Imagine mo, crane operator ka, tapos ipapag-math ka pa ng ganun para lang i-operate yung crane. Mapaparesign ka, wala ka patakitang dinosaur eh. Pero meron ding mga puzzles na mababasa mo sa file. So, more of ito yung DDK system puzzle. So, yun yung parang isosolve mo yung password ng mga door para makaprogress sa game. And meron ding part na may mga fingerprint scanner. So, dapat makilala mo yung mga bangkay doon kung sino yung mga may access sa bawat area ng facility. Although mayroon puzzles doon na tingin ko out of place. Like, may isang part ng game na ang tense, hinahabol ka na ng madaming dinosaur. Tapos kailangan mo tumakbo sa kabilang side ng facility. Bago ka makapunta sa next area, may box puzzle bigla. So parang ang intense nung section, tapos biglang magsosolve ka ng puzzle. So parang nakaka-ruin lang nung pacing. Yung story and setting naman, so it's a sci-fi action thriller.
napaka 2000s, napaka Y2K, like naka black and gray yung mga bida, parang Matrix. So you play as Regina, yung intelligence and weapons expert ng Special Forces na Secret Operation Raid Team or SORT. Pangit ng acronym. Kasama mo yung cold and fearless leader na si Gale, yung tech expert nyo na parang hindi seryoso na si Rick, and si Cooper na namatay agad simula pa lang. So ang mission nyo dito is i-secure nyo si Dr. Kirk, yung leading scientist ng energy research who was presumed dead 3 years ago sa Ibis Island. So ang gusto ko dito is very likable and memorable yung characters with tons of personality. Like yung way lang nila mag-bounce off each other. Nakakatuwa yung dialogue nila. The lights in the guardhouse are out. Maybe this has been a wild night of partying for the guards. You know, a little song, a little dance. You handle your things your way, I'll handle my things my way. That punk is really starting to get on my nerves. You're coming with us if I have to knock you out and drag you back myself. Well, according to the government, I'm officially deceased, correct? If that's the way you want it, I'd be more than happy to oblige. So what'll it be, genius? Lalo na si Regina. Grabe yung mga banat niyan eh. Ang sassy ni Regina. I'm on it. What are you doing here? This isn't a joke, you idiot. We were just attacked by a big-ass lizard. That's disgusting. And the story, for me, I think it subverts the expectation na akala mo may magta-try door sa dulo. Parang napaka-straightforward lang yan na gusto niya lang ma-accomplish yung mission and tumakas sa island. Kahit si Dr. Kirk, na akala mo siya yung bad guy, pero nasangkot lang siya ng gobyerno tapos gusto lang niya tumakas ang island. So as you progress sa game, may mga decisions din dito. And usually, it's either you side with Gale or kay Rick. Our first priority is the survivor in the underground. It could be the doc. What are you talking about? He's asking for our help. We don't leave our own behind. And what if it's a trap? Would you want one of us to come and rescue you? Don't bother. I'm willing to take that risk. Remember our mission. We're not here to babysit. That's your way of operating, not mine. So, choosing Gale, you would fight more enemies. You'll go through more dinosaurs. And while siding with Rick, ito, usually yung safer route, pero mas madaming puzzles. So, yung mga puzzles naman dito, hindi naman ganun kahirap. Pero enough lang siya na feel mo, tataas ng 1 point yung IQ mo every time may na-solve ka na puzzle. So, it all depends then if you want to brute force your way through or mag-solve ng puzzles to progress through the game. Although these decisions hindi naman na-affect yung narrative ng game, more of yung actions and yung urgency mo yung makaka-determine kung anong ending makukuha mo. Possible din na may ma-miss ka na scenes kung hindi ka fast enough or may dinosaur na nakaharang sa'yo or masyado ka nag-explore sa isang area. Pero yung ending nun, laging the same lang naman na kakalabanin mo yung T-Rex sa dulo and makaka-escape ka kasama ng teammates. Tapos si Dr. Kirk, makaka-escape siya sa sarili niya. Although, merong hidden na third ending which is you'll all escape nakasama si Dr. Kirk. So, mission accomplished. Magagawa mo yun kung matyaga ka hanapin si Dr. Kirk and makahanap ka ng another way to escape the island. Final thoughts. Finally, getting to play this game after over 2 decades. I can say napaka-huge na step nito sa video games and survival horror. So from pre-rendered backgrounds, ngayon fully 3D na yung environments and yung items and all the assets sa game. Where yung mga context clues makikita mo sa environment. Mas alive yung feeling ng game kasi mas madami kang may explore na environment. Mas magiging more strategic ka, choosing to be either more defensive or defensive. Depende sa items na gagamitin mo or yung decisions na i-make mo.
And also, yung writing din talaga ng characters is masabi ko is sa mga strength ng game. So, ang tanong, nakakatakot nga ba? So, in terms of atmosphere, I would say Resident Evil pa rin yung nakakatakot. Kasi mas unsettling yung setting nung Spencer Mansion or yung RPD. Pero masabi ko, mas nakakakaba and tense siya and stress-inducing knowing that the enemies are more aggressive and pwede kang habulin sa next room. So, hindi ka basta-basta makakatago and hindi mo sila basta-basta matatakasan. And also, mas underpowered ka dito kasi nga mas konti yung items and resources mo dito rather than sa Resident Evil. And mas mahirap nga patayin yung mga dinosaurs compared sa zombies. Hindi mo sila may headshot eh. So, as of writing, wala pang bagong announcements about Dino Crisis. Although madaming fans na nag-wait pa for any sign of life from this series. Although ito yung isa mga most requested kay Capcom na gawa ng remake or sequel. So, only time will tell. So, nirelease siya fairly recently sa PlayStation Network. So, kung gusto niyo laruin, pwede niyo siya i-purchase sa PlayStation Network. So kayo ba? Nalaro nyo ba yung Dino Crisis? Gustuhan nyo ba? Or natakot din ba kayo tulad ko? So ayun, gusto ko lang naman magkwento about Dino Crisis. So hanggang sa muli, paalam!